Hi dear all students. In previous videos of our natural resources lesson exercise question answers we started, and 3 videos I sent related to exercise with explanation and question answers wherever required. Only 3 sub questions of question number 7 remain, so let us complete that. Question number 7 till E we completed in previous video. Hope so all you completed now in a good way, excellent than me in notebook. I am eagerly waiting for your notebook in meeting to see are you writing in a proper way or not. So see student, here F question I am reading now. What is the need and importance of soil testing from the point of view of farmers? सॉइल टेस्टिंग शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनं कसं महत्वाचं आहे तुमच्या भाषेत लिहा. राईट इन युअर ओन वर्डिंग. सो आय होप आय एक्सप्लेन स्टुडंट वेन आय टॉट यू लेसन, बट देन ऑल्सो लेट अस सी हाऊ टू राईट द पॉइंट वाइज आन्सर. So ready all for explanation. Listen carefully. You may write in your own way also student. Welcome your answers in your own way also. See student, here first point. The farmers wants a good produce from his crops. शेतकऱ्याला त्याच्या शेतातल्या पिकापासून जास्तीत जास्त चांगलं प्रोडक्शन पाहिजे असतं, मोर. So by testing the soil he understands the constituents of soil in his farm. ही टेस्ट केल्यानंतर त्याला त्याच्या शेतातल्या मातीची प्रत कशी आहे, क्षमता कशी आहे ते कळतं. If there is any deficiency in the soil, to remove that deficiency, measures also suggested by the center. जर त्याच्या शेतातल्या मातीमध्ये काही कमी असेल, काही घटक नसतील, तर त्याच्यासाठी काय वापरायचं याचं सजेशन पण आपल्याला ह्या टेस्टिंग सेंटर कडनं मिळतं फार्मरला. सो फार्मर कॅन गेट आयडिया बिफोर फार्मिंग अँड बिफोर टेकिंग क्रॉप्स इन द फील्ड, अँड देअर प्रोडक्शन yield can be increased with a good quality. They understand which fertilizer to use, what टू प्लांट इन अ फार्म. माझ्या शेतात काय चांगलं येईल, कशाचं पीक मी चांगलं घेऊ शकतो, कोण आपल्याला चांगलं प्रोडक्शन देईल, कोणतं पीक घेऊ, हे सगळ्यांची आयडिया त्याला सॉइल टेस्टिंग मध्ये मिळते. आणि मग त्याचा खर्च व्हायला न जाता त्याचा काय होतो, फायदा होतो. अंडरस्टँड ऑल. सो यू राईट 1, 2, 3 पॉइंट्स. यू मे कॉपी फ्रॉम मी. आय विल कीप ऑन अ स्क्रीन फॉर फ्यू मिनिट्स सिन्स इट्स नॉट अ कॉपी रायटिंग. You can write in your own way also. Welcome your side points. If you are child of farmer, you may write more good points. Okay. Next question is here. Question number Question number G. What is importance of air in transmission of sound? What is the importance of air in transmission of sound? For this ready-made tick mark is there students. So sound transmission para you have to open. Transmission of sound para is there on page number 19. Page number 19, or maybe if your new textbook maybe page number different, but you read this para, transmission of sound. Downside to temperature regulation, transmission of sound para is there. Start your answer writing from all till sound. इथून तर इथपर्यंत all to sound. Write the answer, read properly. Transmission of sound. Air is a medium, and through this medium the density of air also changes due to the change in temperature. So in winter the density of the air increases and we can hear the whistle of the distant train clearly early in the morning in winter. Then the other
seasons. It's an example given. So air is a very important medium for transmission of sound. आवाज एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी कशाची आवश्यकता असते? एअर. So this para you write as it is, all to sound. Okay, I will keep on screen for few seconds for my dear one favorite students still not have textbook. Is there anyone? So as early as possible purchase textbook and handle it regularly. Handle it for science study, dear all. रोज पुस्तक वापरा, नसेल तर घेऊन या, लवकरात लवकर मिळवा, दुकानांमध्ये अवेलेबल आहे. ओके, यू डोंट गो, से टू युअर पेरेंट्स, त्यांना लिहून द्या काय पुस्तकाचं नाव आहे. यू डोंट गो प्लीज, यू रिमेन सेफ. लास्ट क्वेश्चन अवर. Why should a glass bottle completely filled with water never be kept in a freezer? This question answer is not available in textbook. First I will explain you meaning of question. पूर्ण पाण्याने भरलेली ग्लास बॉटल, ग्लास म्हणजे काचेची बाटली, पूर्ण गच्च पाण्याने भरून नेवर केप्ट इन अ फ्रीजर. फ्रीजर म्हणजे फ्रीज मध्ये असलेला वरचा कप्पा ज्याला बर्फ तयार होतो, तिथे का नाही ठेवायची? वाय? ओके, सो आय विल एक्सप्लेन यू का नाही ठेवायची. See here, due to one behavior of water, the water expands. Which behavior, student? Yes, you are correct because you looking on the notebook. Due to the anomalous behavior or anomalous expansion of water, it expands while getting frozen. फ्रीज मध्ये ठेवलेले पाणी, बाटलीतलं पाणी, अनोमॅलस बिहेवियर म्हणजे लिक्विड वॉटरचं कन्व्हर्जन थंड पाण्यात आणि नंतर बर्फात व्हायला लागतं. इन द आईस, कन्व्हर्जन ऑफ लिक्विड वॉटर इन टू आईस. दॅट टाइम वॉटर गेट एक्सपांड वेन इट बिकम आईस. पाणी एक्सपांड होतं, वाढतं. टेम्परेचर इन फ्रीजर इज ऑलवेज लेस दॅन 4 डिग्री सेल्सिअस. आणि फ्रीजर मधलं जिथे बर्फ तयार होतो फ्रीजमध्ये, त्या ठिकाणचं टेम्परेचर इज ऑलवेज लेस दॅन 4 डिग्री सेल्सिअस. अँड इन दिस लेस टेम्परेचर this causes expansion of the water. Because of this expansion, maybe that bottle have chances of burst. ती बाटली जास्त बर्फ झाल्यामुळे, ग्लास बॉटल असल्यामुळे फटकन फुटण्याची शक्यता असते. बस्ट, तडक जाईल त्या काचेला. And it may cause harm to your body part, maybe your fingers, hand. So be safe purpose. Never keep a glass bottle inside the freezer. Maybe thumbs up or that Coca-Cola you are getting in the glass bottle. Don't never keep in freezer. Keep outside the freezer. You may for coolness, but don't keep in the freezer. But if you are keeping drinking water for cool purpose as early as possible, please avoid to use glass bottle. And whatever you are keeping, keep it level less than the uppermost level. पूर्ण गच्च भरून बाटल्या फ्रीजर मध्ये ठेवायच्या नाही, थोडी जागा ठेवायची, कारण बर्फ झाल्यावर त्याला जागा जास्त लागते पाण्यापेक्षा. ओके, आय होप यू अंडरस्टँड इन अ वेल वे स्टुडंट. ऑल क्वेश्चन्स आय एक्सप्लेन इन अ proper way through various part of videos. Now you start to complete your question answers in your notebook in an excellent handwriting. Maybe after this video sending, whenever is your further meeting on Zoom or Meets, whatever, I maybe ask to you to show your question answers on the screen. So your notebook should be complete. Take care, student. Be safe. Have a nice day. From next video, let us start with our small one task. First, instead of taking 4th lesson, I will send a rapid test for you. Depend on first lesson, then second test on second lesson, and third test on third lesson. A short rapid test. So 3 days I will send you test number 1, test number 2 and test number 3.
to write about our learning till this time. Till that time, student, be safe, take care, have a nice day. Thank you. Bye bye.